예, 오늘은 예수님의 Hari 전도기의 ini adalah pelajaran ke-13. 선택에 대한 법. Judulnya adalah Today Rencana is Penginjilan lecture Yesus, 13 Pemilihan. entitled Jesus' Plan of Evangelism Selection. Mari kita 자, membaca 마가복음 Markus 3장 pasal 13 3 ayat 13 So sampai let's 15. read Mark chapter 3 from verse 13 to 15. 또 산에 오르사 자기가 Di sini 원하는 자들을 disebutkan 부르시니 나온지라. It says he oh, 마가복음 3장 13절. Mark disebutkan di chapter sini 3 kemudian verse Yesus 13 to naik ke 15. bukit Jesus went up on the dan ia mountainside memanggil and called orang-orang to yang him those he dikehendakinya wanted, and they came to him. dan 예, ia 12을 menetapkan 세우셨다. 12 And orang. it says he appointed 12. 자, 여기 Di dalam 보면 pasal 원하는 ini 자들을 disebutkan 부르시다. Yesus memanggil So in the orang-orang yang passage we saw, dikehendakinya. Jesus called those he wanted. 자, 예수님의 전도기에 지금부터 이제 하는데요. Kita akan berbicara tentang rencana penginjilan So we will Yesus. be talking about Jesus' evangelism. Rencana pertama Orang adalah ia jadir memanggil berisi. orang-orang yang So the first dikehendakinya. plan was that he called those he wanted. 자, 이 보면 Di dalam 서론에 pendahuluan, 성경은 saudara dapat 유일무이한 전도 melihat 교과서다. disebutkan di So in situ the Alkitab introduction adalah we can see satu-satunya the buku Bible yang is the mengilhami only an penginjilan. inerrant text on Oleh evangelism. sebab itu kita 그러므로 harus mengikuti 그리스도의 langkah 발자취를 Yesus, 뜯어먹어야 한다. langkah Kristus. Therefore, we must follow in the footsteps Rencana of Tuhan itu Christ. jelas. 주님은 결코 실수가 없으셨다. The Lord's plan was clear. 그렇게 우리는 Itu sebabnya 완전한 kita 스승을 모시고 있는 것 같다. seperti memiliki guru yang So that's sempurna. why it's like we have the Kita memiliki perfect guru yang teacher. sempurna. 주님의 계획은 분명하시다. Itu sebabnya rencana So Tuhan itu the sempurna. Lord's plan was very clear. 태초부터 계획하시고 Sejak awal penciptaan, ia merencanakan hari Since the kemuliaan beginning dan of kemenangan creation, bagi Jesus semua orang. planned the day of glory and victory for all the people. Bahkan ia tidak pernah lupa akan rancangannya. Even for a moment, did he ever forget his goal? Itu sebabnya penting bagi kita untuk melihat metode apa So yang that is dipakai why oleh it is Tuhan. important to observe the method the Lord used. 자, 우리가 Kita harus 예수님의 melihat 전도기에 secara seksama tentang rencana penginjilan So Yesus. we have to look carefully at the Jesus plan of Itu adalah evangelism. metode 그게 Alkitabiah. 성경적인 방법이다. So that's the biblical method. 그렇잖아요. 주님이 하신 방법이 가장 Metode penginjilan 완전한 yang 것으로 dilakukan 보는 oleh 거라고. Yesus itu The adalah metode evangelist yang method benar, Jesus metode utilized yang was the sempurna. correct one and also the Maka perfect kita evangelist pun method. harus 우리도 melakukan 그렇게 hal yang 해야만 되게 sama. 돼 있어요. Then we also are to do the same. 자, 지금부터 여러분이 갖고 있는 거 다 Maka 선입견 다 내버리고 mulai saat 진짜 ini, 신분을 들어야 됩니다. sampai So saat from ini now on, pengetahuan all the penginjilan yang kita knowledge miliki, concerning singkirkanlah hal itu evangelism dan you sekarang have, kita mendengarkan put dengan them penuh aside, perhatian but now listen to the materi message carefully. firman Tuhan yang 뭐 disampaikan hari 지금까지 ini. 됐다 안 됐다 그거 Dan 다 hal yang 내버려야 됩니다. terjadi ataukah So, and tidak, also the things kita that harus took singkirkan hal place itu or saat not, but ini. you have to put them aside now. 자, 지금부터 이제 앞으로 계속 예수님의 전도 계획에 대한 강의를 Dan 하는데요. sampai saat ini 이거 rencana 처음부터 잘 penginjilan 들으셔야 Yesus itu So this, tetap the plan berlanjut. of evangelism, Maka, Jesus saudara harus evangelism plan will be memperhatikannya. continued, so you must listen carefully to that. 그 첫째가 뭐냐? Pertama, metode penginjilan 원하는 Yesus adalah 자들 ia 부르시다. memanggil So the mereka yang first evangelism dikehendakinya. plan of Jesus was that he called those he wanted. Rencana 그러니까 penginjilan 주님은 Yesus 이 dimulai 부르심으로부터 dengan 시작합니다. memanggil So his murid-muridnya. evangelism plan began with the calling of his disciples. 그렇죠. 예수님께서 이 공생의 3년 사역의 시작이 뭐냐면 Pelayanan Yesus di 며칠 muka umum 부르심으로 selama 시작해요. 3 So what tahun was ia the public memulai ministry of Jesus for memulainya 3 dengan years? memanggil He murid-muridnya began the terlebih ministry dahulu. with the by calling his disciples first. 전도 조직 Sebelum sistem 공적 penginjilan 설교보다 ini 먼저 사람을 dimulai oleh 부르셨다. Yesus, So Yesus before memulai all dengan the memanggil systems for the murid-muridnya terlebih evangelism, but he dahulu. called the disciples first. Itu 그러면 sebabnya, 여러분이 보세요. itu 주님이 artinya 원하는 bahwa 사람이 ada 있다. orang-orang yang So that means dikehendaki oleh there are Tuhan. people wanted by the Lord. It Mengapa means. mereka dipanggil 이걸 oleh 뭐랍니까? Tuhan? So what are Itulah yang they disebut sebagai called? panggilan 그걸 Tuhan. 소명이라고 하는 거예요. We call that is a calling of our Lord. 그렇잖아요. 그러니까 여러분은 막 그냥 내가 막 전도한다, 뭐 하고 싶어 하고 뭐
Saudara 뭐 mungkin 나- berpikir 나는 아무것도 안 bahwa saya ingin melakukan penginjilan, You saya may mau pergi think that keluar. you want to Saudara evangelize, berpikir that's why bahwa you go saudara out, orang you yang melakukan evangelize. You always think penginjilan, that you dan are the jika one who penginjilan itu evangelize. terjadi, maka saudara akan meneruskannya. evangelize, Tapi you kalau do it, you penginjilan itu continue, tidak but it berjalan does dengan not- baik, it does saudara not, you berhenti stop. untuk menginjil. Is that really 은혜 받을 evangelism? 때 막 막치 막다 내놓고 하다가 어느 날뭐 Ketika saudara menerima anugerah dari Tuhan, saudara melakukan penginjilan, maka When saudara you receive melakukannya dengan grace from rajin. God, when you Tetapi ketika evangelize, saudara then you mengalami do putus it very asa, saudara diligently. berhenti. But once you are Mungkin discouraged, then you don't mengapa continue saudara and you melakukan stop. seperti itu? Why is it like that? Mungkin saudara berpikir 그러시면 bahwa 안 돼요. saya tidak dipanggil oleh Then Tuhan. you may consider that you were not Itu called by berarti the Lord. saudaralah yang 자기가 memutuskan 하고 untuk 싶고 하고 melakukan 하지 마라. sesuatu karena So saudara it was memulai. you who decided Saudara memulai everything, karena saudara because you menginginkannya. started because you Kalau wanted. seperti itu kita tidak dapat menyebut Then that we cannot say saudara that you sebagai are an penginjil. evangelist. 그렇죠. Itu 그러니까 sebabnya 지속도 안 penginjilan 되는 itu That's tidak why the berkelanjutan. continuation does not arise. 주님은 그렇게 한 게 아닙니다. Itu bukan 먼저 metode yang 주님이 digunakan 원하는 oleh Tuhan 사람을 kita, tapi 불렀다는 Tuhan So that was not the memulai method dengan our memanggil Lord orang utilized, yang but our dikehendakinya Lord, terlebih He dahulu. called those He Saudara harus wanted menemukan first. fakta ini terlebih 여러분 dahulu. 그걸 발견해야 돼요. You must discover this fact first. 내가 뭘 원해서 Sebelum 하고 saudara 내가 하지 않아 그게 memikirkan 아니고 apakah saya mau 하나님이 melakukan 나를 ini atau 부르셨다. tidak, saudara harus Before thinking memikirkan about, bahwa do I Tuhan want yang this or memanggil not, but untuk you datang must realize kepadanya. the fact that, oh, God called to him. 그러면 전도도 Dan ini 마찬가지예요. juga 여러분 berlaku untuk 현장에 penginjil. 하나님이 Ketika 딱 saudara pergi ke 예비된 사람. ladang, ada Like it orang-orang is yang same telah for the Tuhan evangelists. Once siapkan. you go out into the field, and there will be people prepared by our Lord. 하나님이 Jadi 모든 untuk 사람을 menyelamatkan 살리기 위해서요. semua orang yang ada 하나님이 di 그 wilayah 준비된 itu, So Tuhan in telah order to save mempersiapkan all the people in the orang-orang di regions, there are sana. always people prepared by our Lord. 이걸 Saudara harus 여러분이 menyadari 먼저 fakta ini terlebih 깨달아야 dahulu, 전도가 maka saudara 이해되기 akan mengerti 시작합니다. apa itu You must penginjilan. realize this fact first, then you can understand what the evangelism 자, is. 그러면 이거 부르심이라는 건지 알았습니다. 아 맞다. 하나님이 Ketika saudara 불러야 mengerti panggilan Tuhan ini, maka langkah Once you selanjutnya adalah understood the saudara calling akan of our mengerti. Lord, then the next thing you can understand. 그러니까 전도 마찬가지. 하나님이 예비된 사람 누군가? 하나님이 정말 이 직을 Penginjilan itu 보고해서 adalah 이 cara 정말 untuk 부르신 menemukan 사람이 orang yang 누군가? dipersiapkan oleh Tuhan Then untuk evangelism is for you menyelamatkan to find the wilayah people. Who are the itu. people prepared by God to save this Ini yang region or dilakukan the oleh people Tuhan here? kita. 왜냐하면 예수님이 그렇게 하셨으니까요. This is what our Lord did. 자, 그러면 이 Ini adalah 부르심이 awal 시작인데 dari panggilan. 두 번째 Dan 뭡니까? yang kedua So itu this was the apa? beginning of calling of our Lord. 예수님의 완벽한 목표와 성천의 재림시까지 Yesus 그의 memanggil 사역을 orang 계속할 yang 수 있는 사람을 dapat 부르셨다. And meneruskan the second karyanya plan is that his mulai purpose dari was to call kenaikan those who could sampai kepada continue his kedatangannya work yang from kedua his kali. ascension to his second coming. 자, 어떤 사람 Orang 불렀냐고 seperti 말이에요. apa what yang kind of dipanggil people oleh then our Tuhan? Lord Itu orang yang called dapat to him? meneruskan pekerjaan 계속할 ini. 사람. So those who can continue in his work, in this Orang work, yang 계속할 meneruskan 사람보다는 pekerjaan 계속할 수 있는 Tuhan 사람을 kita. 부르셨다. those who continue our Lord's work, and also those who can continue and who can. 자, 예수님께서 제자들을 부르시고 제자들을 이렇게 부르시기를 우리가 전도 그게 예수님의 전도 Rencana 계획인데요. penginjilan Tuhan kita Igan- adalah igan Ia 잘 memanggil 봐야 orang yang So the dikehendakinya dan evangelism, our memberikan Lord's evangel plan dan is that membangun He mereka, always kemudian called those melatih, He dan wanted setelah and then itu gave them the training. So we must look this carefully. melatih 자. mereka. 요한복음 1장 35절에서 Saudara harus memperhatikan hal ini dengan seksama. Yohanes 1 ayat John chapter 35 1 sampai from verse 40. 35 to 40. Di sini saudara 여기 dapat 누굴 melihat 부르세요? So here, who can you see? 요한과 Yesus 안드레. memanggil Yohanes dan So Jesus Andreas. called John and Andrew. 그렇죠. 자, Maka 이들을 saudara 부르신 걸 우리가 좀 harus dapat 볼게요. melihat So bagaimana we Tuhan have a memanggil. need to look murid-murid. how our Lord called them. 자, 요한복음 Mari 1장 kita melihat dalam 35절. ayat ini. So let's Yohanes find 1 ayat these 35 Bible sampai verses. John chapter 1 from verse 40. 35 to 40. 자, 여기 보면 이튿날 요한이 자기 제자 중 두 사람 함께 섰다가 예수께서 그리심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린아이 용이다. 두 제자가 그의 말 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 따른 걸 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하냐 이르되 라삐여 어디 계시오니까 하니 라삐를 뭐냐면 섬색이라. 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 그하니 때가 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 따른 두 사람 중 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 쳐다 말하되 우리가 메시아를 만났다고. 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 게바라 하리라 하시리라. 게바는 번역하면 베드로라.
자 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르되 나를 따라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네의 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만나다니 요셉아 나사렛 Kita 예수니라. membaca ayatnya yang ke-35 We sampai just ayatnya yang read John 31 ke-46. from verse 35 to 46. 자 45. 베다니에서 Di Betania, 아무로 Yesus 요한과 memanggil 안드레. Andreas dan Yohanes. So in Bethany, Jesus called John and Andrew. Dan melalui 안드레를 Andreas, siapa yang 통해서 Tuhan 누구를 panggil? 보내요? And through Andrew, who did our Lord call? Ayat 41 sampai 그게 42. 42절이죠. That's in verse 41 and 42. Melalui Andreas Andreas, Tuhan 통해서, Yesus memanggil Petrus Petrus So kepadanya. through Andrew, Jesus called Dan Peter setelah to itu, him. 그다음 뭡니까? melalui 빌립을 통해서 Filipus, Yesus memanggil Nathanael. Through Philip, Jesus called Nathanael. 그게 Ada di dalam ayat 43 sampai 43, 45. So that's in verse 43 to 45. 자 예수님께서 Orang 부른 seperti apakah 사람들이 주로 어떤 orang-orang 사람이에요? yang telah So dipanggil oleh what kind Tuhan of kita people itu? were they who were called by our Lord? Mereka bukan orang-orang yang populer atau yang They were terkenal. not the people with the popularity or famous people. 이 사람들이 주로 보면 Umumnya mereka itu adalah 어부지요. nelayan. So usually these people were fishers. Kita dapat menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang 그냥 biasa. 평범한 사람. We can say they were Tapi common or mengapa saudara ordinary people. pikirkan? 예수님 왜 이런 사람 Tapi 부르실까? mengapa But saudara? why do you think that Jesus Coba called saudara these pikir kind of mengapa people Tuhan to memanggil him? orang-orang Polisi seperti gini itu bukan? kepadanya? Then what was the Apa yang menjadi standard by standarnya which he Yesus? called these Yesus people? Yesus memanggil orang-orang yang dapat So meneruskan Jesus karyanya always he wanted those who can continue his work 왜냐? sampai kepada 주님 kedatangannya 재림할 yang kedua 때까지 kali. Injil ini 이 harus 복음을 diteruskan. Itu until sebabnya Yesus the memanggil second coming of mereka. Jesus. This gospel must be continued. That's why 그렇죠. Jesus he wanted. 3년 공생의 사역을 하고 오셨지만 주님은 지금 3년은 할 사람 아니고 저 재림할 때까지 Orang yang dapat 지속될 meneruskan 수 있는 pekerjaannya, 그 사람을 찾는 sekalipun Yesus melakukan Those who can pekerjaan atau continue karyanya di his depan work. umum So di Jesus, bumi even though selama he 3 carried out tahun, his tapi Yesus public memikirkan ministry on tentang this earth murid-murid for yang 3 dapat years, meneruskan but he was karyanya itu thinking sampai that pada kedatangannya disciples yang who kedua can kali. continue this work until his second coming. 자 부르심이 시작인데 부르실 때 얼마나 불렀냐면 Panggilan itu mulai dari rencana penginjilannya. So the calling Tetapi to ia him memanggil was orang yang dapat the start meneruskan of karyanya his sampai evangelist pada plan, kedatangannya yang but kedua his kali. calling was the one who can continue his work to the second coming of him. 그리고 Dan ia juga tidak ragu 선택에 akan 절대로 pilihannya 서두름이 itu. 없습니다. And then he was not hasty in his selection, or 신중해야 됩니다. yeah, he was very cautious. 그렇잖아요. 왜냐하면 기준이 지속되는 거니까. Karena standarnya Because adalah the standard was it kontinuasi is to atau continue keberlanjutan his dari work. karyanya 자, itu. 마가복음 1장 19절 보면 조금 더 가시다가 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들에게 배에 Dan juga 그들도 Markus pasal 배에 1 있어 ayat 그물을 19, gis는데 setelah Yesus And also meneruskan Mark chapter 1 perjalanannya verse sedikit 19, lagi when dilihatnya he Yakobus had anak gone a Zebedeus little dan Yohanes farther, he saudaranya saw sedang James the membereskan son of jala di dalam Zebedee and perahu. his brother John in a boat preparing their nets. 자 그런데 Dan Matius pasal 4 ayat 19 sampai 21. And then let's look at Matthew chapter 4 verse 19 through 21. Yesus katakan, 예수님 mari 뭐랍니까? ikutlah 이분 보고 aku. 이거 나를 따라오라 이렇게 말해요. Here Jesus says, come follow me. 자, 그러니까 어떻게 합니까? 나를 따라오니까 이 고기를 잡던 이 사람들이 나를 따라오라. 내가 너희를 사모되게 하니까 Yesus 그들이 berkata, mari ikutlah 그물을 aku dan kamu akan 보내두고 kujadikan 예수를 penjala 따르라. manusia. Jesus said, Lalu come follow me mereka and pun I will segera make you meninggalkan fishers of men. jalannya dan Then at mengikuti once Yesus. these people left their nets and followed Jesus. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한이 Dan di 그 dalam 아버지 ayat 패배와 21 함께 saudara 그물을 bisa 깃는 걸 melihat di 보시고 situ 부르시니 Yesus pergi dari And also sana, in verse dilihatnya pula 21, dua orang going on bersaudara from yaitu there, he Yakobus saw dan two anak other Zebedeus brothers, dan James Yohanes the son saudaranya of bersama Zebedee and his mereka. brother Zebedeus John. sedang They membereskan were jala in di a dalam boat with perahu. their father Zebedee, preparing 자. their nets. 선택에 Yesus tidak ragu dalam memilih murid-muridnya. 신중할. So Jesus was not hasty in his selection, but he was very Mengapa careful to demikian? select disciples. 왜 그럴까요?
Why do you think it is? 똑같아요. Yeah, Yesus it is the same. memanggil orang yang dapat He meneruskan wanted pekerjaannya people who sampai pada can really kedatangannya yang continue kedua. his work until his second coming. 그러니까 이 사람들 공통적인 반응이 보면 Hal yang sama yang mereka lakukan ketika dipanggil oleh Yesus adalah mereka Their common meninggalkan apa yang response mereka to Jesus' lakukan dan mereka calling ikut was that they Yesus. all put aside what they were doing and follow Jesus. 그러니까 예수님은 찾는 기준이 Standar yang selalu digunakan oleh Yesus untuk menemukan murid-muridnya The adalah standard by which orang yang Jesus dapat always meneruskan finds karyanya his itu. disciple was that the one who can continue his work. 자, 근데 이 사람들이 그다음 뭐냐면 특징이 Dan yang selanjutnya 배우기를 rencana penginjilan 열망하는 Yesus adalah 자들을 ia memanggil orang yang And then memiliki next hati untuk belajar. evangelism plan of Jesus was that he called those who earnestly desire to learn. 비록 배운 게 없는 사람이지만 이 복음을 Sekalipun mereka itu bukan orang-orang yang terpelajar, tetapi mereka Even though memiliki hati they yang are rindu untuk uneducated, belajar, but those who really honestly desire to yang learn. haus untuk belajar. 처음에 보면은 별로 Awalnya 그렇게 ketika 될 saudara 수 있는 melihat 게 kepada 아닌 것 mereka 같아요. tidak 주님을 terlihat 택하셔. seperti At orang-orang yang first, akan when you menjadi look at tokoh them, utama they untuk did not seem penginjilan. like they would become like a Mereka center tidak of figures for memiliki evangelism. 탁월한 kelas 지위도 sosial yang 없어요. terpandang, They also didn't have any prominent social mereka standing or status. tidak 무슨 memiliki 뭐 gelar 대단한 atau 직분도 jabatan. 아니다. Yeah, they did not Mereka even juga have bukan the orang holy kaya. positions or titles. 부유한 사람도 Mereka juga 아니에요. bukan They were filsuf. not even wealthy. 뭐 철학자도 아니에요. They were not the philosophers. 겨우 갈릴리 그 촌에서 어촌인데요. 그 주변에서 Mereka adalah orang-orang dari Galilea. Tidak ada yang dapat diharapkan dari So they were the mereka. people from the area of Galilee, those who no one expected much of. Dengan sederhana dapat 그야말로 kita 뭐 sebutkan 무식한 mereka adalah 사람들입니다. orang-orang yang tidak berpendidikan. Simply say they were uneducated. 그런데 보세요. Tapi lihat hal ini, Kisah Rasul pasal 4 4장 ayat 13절. But look at this, 13. Acts chapter 4 verse 13. 본래 Di situ 학문 없는 dikatakan, 범인으로 알았다 그랬죠. So Sekalipun mereka orang biasa, it says even though they lacked wisdom, 그렇죠. 그 바리새인들 보니까 뭐 배운 게 없는 이 사람들이 그렇게 당연히 뭐 그런 ketika orang 사람이니까 그래 알아. Farisi melihat so when the mereka, Pharisees look at mereka them, they memandang look like kedua these people were like orang Farisi itu really memandang kedua uneducated. 뭐라 그러냐면 murid 그래 ini sebagai orang-orang 알았다가 yang tidak 이상해지면 또 전에 예수와 함께도 또 알고 이래 됐어요. Di sini dikatakan So ketika then it says mereka when they melihat saw keberanian the kedua courage of orang Peter yang and tidak John, realized terpelajar that they ini, were heranlah unschooled, mereka ordinary men, they were dan mereka mengenal astonished keduanya that sebagai they pengikut looked, Yesus. but they took note that these men had been with Jesus. 왜냐하면 이 바리새인들이 이 베드로와 요한을 복음 Dan 전한 일을 karena itu orang Farisi menangkap Because Petrus these dan Yohanes dan Pharisees, they memasukkan mereka ke dalam captured these Peter penjara and John and put them in the prison karena mereka 그래가지고 memberitakan 예수 Injil 말하지 마라. because they were preaching the dan mereka gospel telah and Jesus. melarang That's why they murid-murid warned itu them untuk not to memberitakan speak of tentang Jesus Yesus. anymore. 안진뱅이 복음 전에 안진뱅이 일어났는데 그 사건 때문에요. 이들이 감옥에 갔는데 딴 거 아닙니다. 안진뱅이 일어난 건 Orang lumpuh 뭐냐면 itu 왜 oleh karena 예수를 Injil yang 말했냐. diberitakan oleh Petrus The dia bisa crippled man, because of berjalan, the preaching maka orang gospel Farisi by mereka tidak Peter, this menyukainya. Itu crippled man sebabnya mereka arose, so then Pharisee, they didn't menangkap like that. So then they kedua murid itu dan accused berkata, Peter kenapa and kamu John, why did you memberitakan preach Yesus? Jesus? Ini yang Petrus 그러니까 katakan 이제 kepada 여기 mereka. 베드로가 이제 한 말이에요. So this is what Peter said to them. 다른 데서 tidak ada 구원을 nama 얻었어. lain 내 yang ada di 천하인간 dunia 구원을 다른 ini 것이 yang 없다. melaluinya He manusia said, dapat there is no diselamatkan. other name given to man by which Dan we dengan must be saved. penuh 이걸 담대히 keberanian, 말한 거예요. And then with Petrus the berkhotbah. confidence, Peter proclaimed. 그걸 듣고 이 바리새인들이 한 말입니다. 이 뭐 별로 학문도 없는 setelah 이런 mendengarkan apa yang 범인으로 disampaikan oleh 알았는데 이 말이에요. Petrus, orang-orang Farisi itu After listening to the Peter proclamation, then the Pharisees thought that, mereka these heran karena Peter and Petrus dan John, Yohanes they bukan were orang yang unschooled and berpendidikan. ordinary men. Tetapi 근데 이렇게 막 담대히 Petrus dan 말하니까 Yohanes mereka 이상해 begitu 이게 다. percaya But diri ketika since Peter and menyampaikan John, they tentang were so Yesus. confident Itu sebabnya in orang-orang their menjadi speech, so then heran. they were astonished and they took note that these men, 그럼 안진뱅이 일어나 보고 Artinya 할 말이 mereka 없다 이 heran 말이에요. karena mereka tidak dapat that melihat means they were sesuatu hal yang astonished lain dari that they kedua orang itu. couldn't say anything to them. 자, 이 사람들이 여러분이 이 Maka apa yang menjadi karakteristik dari 제자 orang-orang 특징이 itu? 뭡니까? So what was Mereka the adalah orang-orang characteristic yang of the haus akan people? Injil. 복음에 갈급한 사람.
So they were the people who were desperate for the gospel. Orang 이 yang 복음의 loyal 말씀에 pada 순수하는 사람. So those pekerjaan who Injil are ini loyal to the dan orang word yang of the mengabdikan gospel, dirinya 이게 untuk Injil ini. 생명과 삶이죠. and those who stake their lives for the gospel. 그러니까 Yesus mencari orang-orang yang 예수님이 벌써 seperti 이런 ini. 사람을 찾아. So Jesus already, he was looking for people like this. 비록 학문은 무시해 몰라도 복음의 Mungkin 말씀 secara akademik mereka lemah, tetapi mereka Regard adalah the orang-orang yang knowledge or loyal the pada academy, Injil. they Bahkan may be mereka lacking, but they were very mengabdikan desperate for diri the mereka gospel, and untuk they were Injil loyal, ini. and they also were committed to the gospel. 여기들 Mereka 지혜는 haus, 부족하나 mereka 정직한 자 memiliki 있고 kesetiaan atau 긍정적이고 loyal dan 적극적인 mengabdikan 자 diri 있고 pada Injil 진실한 ini. 열망 가진 자다. Mereka adalah So, orang-orang yang sekalipun They tidak were the berpendidikan, people tetapi that mereka adalah even orang though yang mau belajar. they were Sekalipun mereka uneducated, tidak but they memiliki earnestly hikmat, desire to tapi mereka learn, adalah orang-orang even yang though they jujur had dan lacked wisdom, but they were honest, positive, and enterprising. 자, 우리가 여러분이 하나님이 jika mereka adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, So maka then if tidak ada they are pilihan the lain selain people mereka ada prepared by di God, but jalan they itu. have no choice to be that 그렇죠. way. 그 비록 별거 아닌 것 같은데 이 사람이 복음에 대해서요. Mereka yang mungkin terlihat They were the people who tidak ada may not kelebihan, seem tapi like mereka much, memiliki but they hati always untuk had a Injil ini. desire and a zeal for this gospel. Yesus memanggil Ini orang-orang saram을 yang 주님은 seperti itu 불렀다고. So kepadanya. Jesus he called people like this to him. 그러니까 우리는 모르잖아요. 부를 때는 그냥 Ketika 부르는 Yesus 같은데 이 memanggil 사람 복음에 orang-orang, 들어가니까 완전히 kita tidak dapat berkata So bahwa when mereka adalah Jesus orang called yang these sungguh people, telah but dipersiapkan we oleh Tuhan. couldn't tell that Tapi if they ketika were Injil really itu the masuk ke people dalam who were mereka, prepared maka by secara God. But lengkap once the mereka gospel berubah. entered them, then they were completely Maka changed. 이런 memilih 사람을 orang-orang seperti itu adalah 선택하는 게 prioritas 좋죠. utama dalam So penginjilan. selecting people like this is the first priority for the 그래서 evangelism. 주님은 Oleh 항상 karena hal 뭐예요? itulah, maka Yesus selalu Murid fokus 다수가 kepada 있어, kelompok Because kecil of this, dari Jesus orang-orang he atau always minoritas. focused on the small group of Saudara harus people or memahami hal minority. ini. 여러분이 알아들어야 됩니다. So you have to understand about this. 이거는요. 진짜 Jika orang 성경 tidak 예수님의 memahami 방법 모르는 tentang metode 사람은 Yesus 이해가 dalam 되지 않아. penginjilan, maka bagi If mereka people don't juga untuk understand sulit about Jesus' mengerti hal method of ini. evangelism, then it's difficult for them to understand 그렇잖아. this. 많이 Karena 모으면 orang-orang 좋아하지. umumnya lebih senang 한두 명이 kepada 하는 건 kelompok 별로 orang 가치 yang 없거든. banyak Because jumlahnya usually dan people they kumpulan like the besar orang big yang group of berkelompok, tapi yang people and kecil big orang-orang gathering of the people, kelompok but yang kecil small kurang groups they don't disukai. really like them. 그 사람들은 어디 Mereka 보면 lebih 예수님 fokus 한 kepada 많이 jumlah 모여 orang yang 우리 berkumpul. 그거만 봐요. They always focus on the number of the people gathered. 예수님이 그렇게 했잖아요. 무리 군중들도 막 예수님 Mereka selalu mereka juga melihat Yesus menunjukkan mujizat They yang also luar saw that biasa, maka Jesus banyak orang performed yang great datang miracles and so mengikutinya. Jadi many people, orang-orang and itu the mereka crowd fokus always pada followed kumpulan them. They banyak only orang. focus on the crowd and many people. Tetapi orang yang 전도를 tidak tahu 모르는 apa itu 사람은 penginjilan, 거기 maka 가고 mereka 그런 biasanya People digerakkan who oleh don't know what the mujizat-mujizat evangelism atau is, then usually they are kepada moved by banyaknya the jumlah orang yang miracles berkumpul. or a lot of the number of the people 여러분이 성경 gathered. 자세히 보면 Tapi kalau saudara 예수님은 melihat secara 그렇게 teliti dalam 포인트가 Alkitab, 아니라 Yesus tidak 항상 berfokus pada jumlah But orang if yang you look carefully at the berkumpul. Bible, Jesus did not focus on the number of the people who were gathered. But 그렇잖아요. 이미 끝을 보고 세계복음의 완전 마지막 Yesus selalu 보고서 melihat 모사에 kepada 하기 bagaimana 때문에 kerajaan Allah 항상 itu 초점이 digenapi. Jesus already, he was looking ahead of the completion of Dan the ditegakkan dan God's bagaimana kingdom to be Injil itu dapat established and diberitakan also sampai the kepada gospel seluruh to be dunia. preached to Maka the Yesus ends of memanggil the murid-murid earth. dari perspektif He was ini. also called his disciples from this perspective. Dan tanpa 개인의 변화 perubahan 없이는 pribadi, 세상 변화가 maka mengubah 불가능하다. dunia itu And menjadi hal yang tidak without mungkin. the personal change, then changing the world is impossible. 세상을 변화시키려면 Jika saudara ingin mengubah dunia, Ini maka saudara keinginan. harus mengubah If you want to pribadi change the terlebih world, dahulu. then you have to change the individuals first. 개인이 Tanpa 주님의 장주에 붙잡지 individu 않고는 yang 세상 변화 불가능하다. Without the dijangkau oleh Tuhan, individual maka being mengubah taken dunia juga hold of menjadi hal yang by tidak mungkin. the Lord's arm, then Itu changing sebabnya the world is individualisasi impossible. itu harus terjadi terlebih dahulu. So that's why personalization is always it comes first. Maka saudara harus membuat orang-orang itu menjadi pribadi yang teguh So terlebih dahulu. you have to make these people into sure individuals. 그렇죠. 그래서 예수님은 항상 12명을 Maka sebagaimana yang saudara lihat, Yesus selalu membawa 12 murid itu dengannya, As you can dan see, setelah Jesus itu always 3 orang, he dan took 12 people with him, and after that 3. But actually, yang he- menjadi fokus Yesus adalah satu orang. yeah, what he focused on was just one person. Sekalipun Yesus memanggil 12 orang kepadanya, tetapi 3 orang di So antaranya, even though Jesus yaitu called 12 people to him, but what about the 3 people among 자, them? 세 명의 이름 나오잖아. 베드로,
saudara tahu Yakobo, siapa Yohanes. mereka, So yaitu you know Petrus, the Yohanes, names dan right in the Bible. Yakobus. They were the Peter, Yesus James, memanggil and mereka John. secara terpisah 이 dari 세 사람을 murid-murid 따로 yang 부르세요. lainnya. So Jesus called them separately from other disciples. 그렇죠. Dalam 자, Markus pasal 뭐 5 예를 kita 들면 dapat 이제 melihatnya. 마가복음 5장에 보면 나와요. Mari In kita Mark temukan chapter ayat 5, we can ini. see this. Markus 한번 pasal 펴보세요. 5 ayat Let's find the 37. Bible verse. Mark chapter 5, verse 37. 마가복음 5장 Markus 5 37절. ayat Mark chapter 37. 5, verse 37. 이게 뭡니까? 해당장 야이로의 딸이죠. 딸이 Di sini saudara dapat melihat anak Cukup dari baik. kepala rumah ibadat. So here you can see the daughter of sakit. the synagogue ruler who became ill. 그러니까 이제 하인이 이제 그러니까 와서 그러니까 예수님을 보고 야이로라는 사람이 막 내 딸이 죽을 때 됐을까 배발 좀 고쳐달라. Yairus datang kepada Yesus So dan then meminta the Yesus servant of the menyembuhkan anak Jairus came to Jesus perempuannya. and then he begged that heal the daughter of the synagogue ruler. Yesus berkata, 그러니까 mari 이제 kita 뭐 pergi. 예수님 가서 고치자 가자고. Then Jesus said, "Okay, go. Let's go together." 가는 길에 또 뭡니까 사람도 오는데 뭐 Dan 열두의 dalam 또 perjalanan 혈육장 여인이 말이죠. mereka 막 예수님께 나옵니다. And on the way Jumpa dengan also the woman wanita yang selama 12 suffering tahun from menderita bleeding for pendarahan 12 datang years kepada also came Yesus. before Jesus. 그 여자를 이게 고치는 순간에 Saat Yesus menyembuhkan Oh, wanita Yairus yang dari pendarahan Yairus ya. ini, So while Anak Jesus was perempuan healing Yairus this telah meninggal. bleeding disorder woman, and then the daughter of Jairus already died. 그래 이제 뭐 예수님께서 이 혈루증이 고치러 이제 가자 하니까 setelah 그 Yesus 하인들이 와서 menyembuhkan 이거 wanita yang 죽어, pendarahan 죽어, ini, Oh. pelayan dari Yairus itu After datang Jesus kepada healed this Yesus bleeding dan- disorder woman, but dan the melaporkan bahwa servant of tidak Jairus perlu repot came datang ke rumah reported him Yairus that, karena oh, anaknya you telah need to meninggal. come here because your daughter died. Tapi Yesus berkata kepadanya, jangan takut, 믿기만 해라. percaya And saja. Jesus told this Jairus that, oh, do not be afraid, just believe. 그때 Dan dalam ayat 37 kita dapat melihat di sana, In verse 37, what can you see? 베드로와 야고보와 요한의 형제 di sini 요한 dikatakan 외에는 Yesus tidak memperbolehkan 아무도 seorang 따라오고 pun 그러지 mengikutinya Here kecuali it says Petrus, Jesus Yakobus, did dan not let Yohanes, saudara anyone follow Yakobus. him except 그렇죠. Peter, James, and John, the brother of James. 아주 이제 죽은 이 야이로의 딸을 살리러 갈 때 그게 들어갈 때 Ketika 그냥 Yesus 때는 pergi ladang untuk menyelamatkan anak perempuan 세상을 Yairus sudah When meninggal, Jesus went to the Yesus tidak field to menghendaki see orang lain mengikutinya that kecuali Jairus' ketiga daughter, muridnya itu. he didn't allow anybody follow him except these three disciples. 그 말입니다. Lukas pasal 8 ayat 누가복음 51. 8장 51절. And Luke chapter 8 verse 51. Di sini pun saudara dapat melihat Ini 3 teman-teman. orang. 딱 세 사람이 나오죠. So here also you can see three people. 자, 누가복음 8장 51절에 보면 그 집에 이르러 베드로와 요한과 야고보와 아이의 Setibanya 부모에는 di rumah Yairus, Yesus tidak When memperbolehkan Jesus seorang pun arrived ikut at the masuk house of dengan dia Jairus, kecuali he did Petrus, not let Yohanes, dan anyone go Yakobus. in with him except Peter, John, and James. 그러니까 예수님 사역에 보세요. 12명 선발했는데 Lihat pada pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus memilih 12 murid, Look tapi at the ketika ministry dia Jesus melakukan carried pelayanan out. yang He sangat selected penting, 12 Yesus hanya people, membawa but 3 when murid Jesus kepada was doing very bersamanya. important ministry, 그렇죠. then he Dan ketika only Yesus took pergi three ke gunung disciples. 변화산에 transfigurasi, 올라갈 때도 보세요. And also when Jesus he went up to Matius the Mount pasal of Figuration. 17 ayat 1, 마태복음 17장 1절입니다. So it's in Matthew chapter 17 verse 1. 여기도 보면요. 6교회 베드로와 di 야고보와 sini 그 dikatakan 요한을 6 hari 데리시고 kemudian 따로 Yesus membawa Petrus, 높은 산으로 Yakobus, It dan says Yohanes after 6 saudaranya days, dan Jesus took bersama-sama with dengan him Peter, mereka James, ia and naik ke John, the sebuah brother gunung of yang tinggi. James, and led them up a high Yesus membawa mountain by themselves. murid-muridnya themselves. secara 따로. terpisah dan kemudian ia naik So ke gunung Jesus took three transfigurasi. disciples with him separately, and he went up to the Mount of 여기서 Figuration. 예수님과 제자들이 막 변화되는 그 Dan murid-murid 모세와 itu 엘리야가 mereka melihat 나타나는 perubahan 이런 yang 신비한 광경을 보죠. And terjadi these three pada disciples, Yesus, they dan witnessed mereka juga melihat Musa dan the Elia di sana. transfiguration of Jesus and also the appearance of Moses and Elijah there. 자, Dan Markus 마가복음 pasal 14장 14 ayat 33. 33. And Mark chapter 14 verse 13. 여기도 보면 Peristiwa ini 겟세마네 terjadi di Taman 동산이죠. Getsemani. So it was on the Mount of Gethsemane. 겟세마네에서 십자가를 앞두고 기도할 때
여기도 보면 33절 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실새 해삼 Ketika Yesus pergi ke Taman Getsemani, Yesus So while membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes went to the besertanya. mountain called the Gethsemane, Jesus only took the disciples, Peter, James, and John. 자 마지막 십자를 앞두고 이 게세마네에서 동안 기도할 Ketika 때 Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus When Jesus hanya was praying membawa at the murid-murid, Mount yaitu of Petrus, Yohanes, dan Gethsemane, Yakobus he just bersama took the dengannya. disciples, Peter, James, and John with him. 그렇죠. Markus pasal It was Mark 14 ayat 14:33. 33. 예수님이 Maka saudara dapat melihat Yesus fokus kepada kelompok So you kecil can atau see minoritas. Jesus, he focused on the Apakah small ini berarti groups or diskriminasi? minority. 이게 뭐 차별입니까? Is it a discrimination? 뭐 다른 제자들은 뭐 우리는 뭐 Apakah murid-murid yang lain juga berpikir bahwa Yesus Then mengabaikan do you think that mereka? other disciples they consider this like they were outcasted by the Lord? Sekalipun mungkin murid-murid berpikir seperti itu, tapi Whether Yesus tidak even peduli. the rest of the Yesus disciples membawa thought 3 that murid way, bersamanya but Jesus didn't saja. care. But Jesus took 3 disciples 왜냐? with him. 이미 Karena 끝을 보고 Yesus 정말 이제 제자를 sudah 지금 melihat 세워가는 거죠. kepada Because akhir Jesus dari already he pelayanannya, was looking maka perlu baginya untuk the membangun end murid-murid. ministry, and then now he is establishing disciples. 전체를 살리기 위해서 항상 Strategi atau metode Yesus untuk penginjilan adalah So selalu Jesus' untuk menyelamatkan strategy or method mayoritas for evangelism is dengan always to save berfokus kepada minoritas. the majority. I mean, to 그래서 all he focused on the minority. Dan 전 di mana 세계를 Yesus 이제 memakai seluruh Then hidupnya? Jesus, where he invested his entire life. Yesus 모든 걸 투자했어요. memakai So seluruh Jesus hidupnya untuk invested his pelayanan entire pelatihan. life to the ministry of training. 그렇죠. 그러니까 뭐 비연애가 아니라는 거막 제자들이 넘어져 Yesus tidak 낙심하는 putus 거 asa atau khawatir ketika tidak ada Jesus did perubahan not pada get murid-muridnya dan discouraged or ketika worried mereka when mundur there was darinya. no change in his disciples and when they stumbled and fell. 예수님께서 뭐랍니까? 뭐 항상 Yohanes pasal 6 ayat 66. John 6, chapter 6, verse 6. 머리떡 따뜻 물고기 5,000명이고 막 그때 Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang 예수님께서 뭐라 dan banyak When orang Jesus fed mengikutinya, apa yang 5,000 Yesus people and katakan then a kepada great mereka? crowd followed him, what did Jesus Yesus say? berkata kepada 그들을 mereka, 보고 rohlah yang 살리는 memberi 영이 이거 hidup, 무익하니라고 하시죠. Jesus said to the crowd that it Daging is sama sekali tidak the berguna. spirit that gives life, but flesh 그렇죠. counts for nothing. 더 이상 떡 주지 Yesus tidak 않고 memberikan roti lagi kepada mereka, tapi gantinya ia berkata, Jesus kamu harus didn't memakan give them roti yang bread dari anymore, but atas. instead he told them, you must eat the things that comes from above. Apa maksud dari hal yang berasal So dari that- atas? 내 피를 Kamu 마시라. harus makan tubuhku dan It minum means that things darahku. coming from above, so you must eat my Roh flesh yang and memberi drink my hidup, blood. daging sama sekali 살리는 tidak 영이 이거 berguna. 무익한 거야. And flesh counts for nothing, but Setelah spirit gives mendengarkan life. apa yang he dikatakan said. oleh Yesus, banyak orang yang mengundurkan diri So darinya. after listening to this Dan pada Jesus' saat word, and itu all the Yesus crowd katakan left kepada Jesus. murid-muridnya, 뭐라는 게 예수님께서 So at that time, at the moment, what did Jesus say to his disciples? 성경을 60절 보면 그의 제자 중에서도 많은 사람이 Di sini 떠나가고 다시 dikatakan, 그와 함께 다니지 아니하시라. dalam ayat 66, He mulai dari says, waktu itu banyak from that murid-murid time yang on, mengundurkan many diri of dan his tidak lagi disciples mengikuti turned dia. back and no longer Sekalipun followed murid, him. mereka 자, meninggalkan Yesus. 제자들도 떠나갔단 말이에요. Even the disciples, they Mereka departed belumlah Jesus. menjadi 제자라는 murid, 사람들도 tetapi mereka sudah meninggalkan They were Yesus. disciples, but yet Tapi Yesus they tidak left peduli Jesus. tentang hal itu. 예수님은 그것이 전혀 상관을. But Jesus did not care about that. Karena Yesus tahu bahwa murid-murid yang meninggalkannya, mereka tidak dapat Because meneruskan Jesus pekerjaan knew that ini. these disciples who left him, they Dalam would beberapa cara continue kita bisa his work. memikirkan seperti ini untuk In meninggalkan some way, we mereka. can think this Mungkin way Yesus in order menggunakan to metode ini. put them, leave them behind. So maybe Jesus used this Hari method. ini saudara harus 말 mengerti 잘하는데요. apa 뭐의 yang menjadi 포인트 fokus 지점이야? dari So firman today ini. you have to understand very well what is the Ini yang focus of selalu the saya message. katakan kepada 제가 saudara, 늘 bagi 얘기합니다. saya 나는 한 사람 한 satu 명을 orang This is what I yang always saya say to perlukan. you. For me, I just need a one person. 그렇잖아. 하다 어차피 다 많을 걸고 뭐 미리 우리 알면요. Sekalipun ada banyak orang yang mendengarkan firman, tapi kemudian Even saya tahu though bahwa there are mereka so many meninggalkan people saya. who listen to the Mereka message, but menjauh later dari on I know saya. they will leave me. They will, they will go away from me. 예수님은 뭐 Saudara 때문에 pikir 3년 mengapa 동안 Yesus 이렇게 fokus kepada 공생하게 pelatihan itu selama pelayanan Why yang did Yesus you think lakukan Jesus he focused di on bumi the ini? training alone during his public ministry?
끝까지 주님이 Itu karena 가시는 Injil ini 이 복음이 harus 남아야 tinggal 되니까 신지 sampai ketika Tuhan It's kita because this pergi. gospel Itu must sebabnya Yesus remain even fokus pada after our Lord pelatihan. departed. That's why he focused on the training. Dan 그래서 Yesus 그 tidak 목표를 kehilangan 절대 pandangan 놓치지 akan And tujuannya. Jesus also, he did not lose sight of his goal. Ia 그렇죠. terus 그 melangkah. 목표를 향해 계속 진행해 He 가시는 continued to press on. Fokusnya 목표가 tidak 무리 kepada 있는 게 orang 아니고요. banyak, 시속을 tetapi 진짜 fokusnya 찾아야 kepada His focus kelompok was not kecil on dari crowd, orang-orang but yang his akan focus meneruskan lied on pekerjaan ini. the small group of Yohanes people who 17 could ayat 1. continue 자, his work. 요한복음 17장 1절에 And John 17 verse 1. 이게 뭡니까? 예수께서 이 말씀하시고 눈을 들어 하늘로 이르시되 아버지의 때가 Di sini 이르사오니 아들을 dikatakan, 영광케 demikianlah 하사 kata 아들과 아버지를 Yesus, lalu 영광케 ia 하게 menengadah ke 하옵소서. langit dan berkata, It says, after Bapa Jesus telah tiba said this, saatnya, he looked permuliakanlah toward anakmu heaven and supaya prayed, anakmu Father, mempermuliakan the time has engkau. come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. 그러니까 주님은 그 Bagi Yesus, 어차피 ia sudah merencanakan 삼년 bahwa 사역 pelayanannya hanya So 3 for tahun saja Jesus, di it bumi dan was kemudian really already pergi. planned that he could only carry out 3 years of public Setelah ministry Yesus and then pergi, he must depart. apakah pelayanannya itu berakhir? After Jesus' departure, then if his ministry it comes to an end, then 그렇잖아요. 가신 이후에 이 복음이 계속 전파되게 되고 Itu tidak 그것이 benar. 마지막 끝까지 Sekalipun Yesus 복음이 pergi, 지금 tetapi pelayanan itu that's not tetap correct, isn't it? berkelanjutan So sampai even after akhir our dunia Lord ini. departed, but this ministry must continue until the end of the 그러니까 age. 이미 그걸 아시고 그 복음이 Yesus sudah 지속됐으면 tahu hal ini, 그게 목표고요. bahwa 제자를 pelayanannya Jesus harus terus knew about this berkelanjutan. already, Itu right? sebabnya This Yesus ministry hanya must berfokus go kepada on. So murid that's yang why, dapat meneruskan even, karyanya setelah ia he focused pergi. on the disciples who can really continue his work after his departure. Dan 그래서 ia 분명한 membuat 사람을 murid-muridnya menjadi pribadi yang teguh, And also, he made them into sure orang individuals. yang 어떤 dapat 철학 mengatasi So bantahan those who maupun could even filsafat. overcome the argument in philosophy. 그래서 그럼 우리 뭐 전도 뭐 열매 없다고 그거 뭐 역사 일어난다 하는데 Bagi kita ketika kita melakukan penginjilan dan kita tidak melihat ada For us, buah when we penginjilan, maka evangelize, kita if berpikir we bahwa penginjilan don't itu see tidak the fruits terjadi. of evangelism, then we Tapi usually lihatlah say, "Oh, kepada Tuhan evangelism kita did apa not yang take dilakukannya. place." Ia hanya And look berfokus at pada our kelompok yang Lord, what kecil. he did. 맞아요. He just focused on the very Akhirnya minority. ia hanya 마지막 한 fokus 명 kepada 아니야. satu 요한복음 orang. 21장 Eventually, Yohanes he 21 focused ayat on 15 just one sampai person. 18. 15, 18. John chapter 21 Yesus verse datang kepada 15 through Petrus 18. yang telah 고기 kembali 잡으러 menjadi 갔던 nelayan. 베드로처럼. So Jesus came to Peter who went back fishing. 그렇죠. Dalam rangka untuk 가시는 menemukan 그 satu 한 orang 명을 ini, Yesus datang ke In order to danau find just ke laut one Galilea. person, Jesus Jesus datang came untuk to menemukan that Petrus Galilee. yang telah lari darinya. He came to find the Peter Yesus who tidak ran away mengatakan from hal him. apapun kepada Petrus. 아무 말 안 했어요. Jesus Mengapa didn't kamu say any word mengkhianatiku? to Peter. Yesus tidak 날 mengatakan hal 배신했다. itu. Why did you betray me? Jesus didn't say like this. 그건 예수 알고 telah 있어요. tahu 베드로가 배신한 게 아니고 bahwa 겁나 산걸 알고 Petrus 있어요. Jesus already knew. He knew that menyangkalnya. Peter denied him because he 그렇잖아요. 그러니까 묻는 게 아니라 네가 나를 사랑하냐? 이거 Petrus Yeah, meninggalkan because Yesus bukan Peter karena left him because he denied Jesus. mengkhianati, No, tapi because karena he was ia takut. afraid, so he left Jesus. That's why 그러니까 이 Itu sebabnya dia 사람들보다 meninggalkan Yesus. Yesus bertanya kepada 더 Petrus, 나를 apakah engkau Jesus asked mengasihiku? Peter, Apakah engkau "So mengasihiku do you lebih love daripada me, mereka Peter? Do ini? you love me more than these people?" 3 kali Yesus mengungkapkan pertanyaan yang sama kepada So Petrus. Jesus asked the same Dan question Petrus 3 menjawab, times to Tuhan, Peter. engkau tahu 내가 aku 주님 사랑 mengasihimu. 주님 아시지 않습니까? Then Peter replied, "Lord, you Benar, know that I Tuhan. love you." 그 주님 Kita 아셔요. tahu, Tuhan kita tahu bahwa Petrus It's mengasihinya. true. Our Lord Jesus, he knew that Peter really loved him. 그렇죠. 워낙 상처가 Yesus 많고 juga tahu bahwa 약한 Petrus 부분이 itu memiliki 그것 luka-luka di dalam 때문에 dirinya dan juga seorang Jesus yang also memiliki knew that Peter had kelemahan. so much scars inside, dan and he's mudah untuk also jatuh. someone really attacks his weakness. Then Tapi he yang may dilakukan crumble oleh Yesus down. adalah Yesus menyembuhkan So, but Petrus. Jesus, instead rebuking him, he healed them, 그 뭐랍니까? healed him. Setelah mengungkapkan pertanyaan 내 apakah engkau 어리냐? mengasihiku, maka Yesus memberikan Yeah, misi after kepada asking Yesus, question, "Do you kepada love me?" Petrus. Then he gave a commission to Gembalakanlah 그 domba-dombaku. 사명을 주면서 마지막 뭐랍니까? feed my lamb. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. So when you were young, you went out wherever you wanted.
늙어서는 dan 네가 berjalan 팔을 kemana 벌리고 saja kau 남이 pergi. 네게 Tapi kalau 뛰고 engkau 네가 sudah 원치 않은 menjadi 걸 tua, 하는 engkau akan So when mengulurkan you tanganmu get dan orang lain aged, akan when you mengikat get engkau old, dan then membawa engkau other ke people tempat will yang tidak kau come and kehendaki. take you to where you don't want to go. Ini 마지막 menunjukkan bahwa Yesus telah menubuatkan bagaimana nantinya Petrus itu meninggal. So it means Jesus already prophesied how Peter Mungkin kita was going to die. berpikir hanya untuk satu orang Petrus ini Yesus So datang ke laut maybe we can Galilea. think that just for one person, Peter, Maka Jesus dengarkanlah came dengan all the way seksama. to this Saudara sea. harus tahu 잘 apa itu 들으세요. penginjilan. 전도가 뭔지 아세요? So please listen carefully. You must understand what the evangelism is. 우리는 뭐 막 이러면 그게 막 흥분하고요. 뭐 한 명 없이 뭐 Biasanya bagi kita 막히고 ketika 힘 banyak 빠져야 orang itu datang, kita begitu bersuka Usually for cita. us, when a lot Tapi of ketika people tidak ada come orang and yang then datang, we kita are menjadi putus overjoyed. But asa. Penginjilan bukan if there seperti is no itu. people, then we usually Saudara get harus discouraged. melihat But apa yang evangelism Yesus is not like lakukan that. untuk 예수님이 하신 걸 penginjilan. 보셔봐. 예수님. You must see what Jesus did for evangelism. 자, 이까지 이해되시면 그러면 주님은 Kalau saudara Enggak. memahami sampai sejauh Dia ini, juga maka musyam, kita Mika. So bahas let's say if you have bagian yang understood so selanjutnya. far here, then let's talk Yesus about tidak next. terpesona dengan Dia juga orang banyak yang seorang. berkumpul. Jesus, he did not disregard the masses or the crowd. 대중을 banyak 위해서 orang yang 소설을 Demi For the banyak sake orang of the Yesus melatih masses, beberapa orang training saja. of the Saudara harus few. mengerti hal ini. 그걸 알아야 돼요. You must understand this. 그렇죠. Untuk 전체를 menyelamatkan 살리기 위해서 banyak orang, Yesus fokus kepada In order to minoritas. save the whole, he focused on the minority or the small group. 예수님께서 Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang So banyak Jesus really karena had mereka pity lelah on dan the tidak crowd memiliki gembala. 목자민같이 유리하면 방황하고 because they were helpless, harassed without shepherd. Dan 주사할 Tuhan 건 itu 많은데 memang banyak, tapi 주사를 pekerja itu sedikit. And also harvest is plentiful, but there is no Karena itu mintalah worker kepada to 그래서 Tuhan yang 주인에 memiliki 가서 주사를 꿀 pekerjaan 보내라고 itu. That's why go to your Lord and ask for Apakah the saudara mengerti? people to harvest. 알아듣겠습니까? Can you Kalau understand? saudara pergi ke ladang, saudara akan 지금 menemukan 가보면 tidak ada 보험 하나도 Injil di 없어요. sana. If you go out into the 그렇죠. field, then you cannot find the gospel. 내가 늘 하는 말이에요. 나 가면 신학교도 있고 Sekalipun 교회도 있고 ada 목사도 gereja, 신학교도 sekalipun ada 신학교도 sekolah 교수인데 teologi, 복음이 ada This is dosen, what ada pendeta, ada what I mahasiswa sekolah always teologi, tapi say tidak to ada you. Injil di There sana. is a Ini yang seminar, there selalu are saya churches, there are katakan. professors, and also the seminar students, but there is no gospel there. Dan perhatian saya adalah 어떻게 bagaimana 나라의 Injil ini 복음을 dapat 회복시켜야 dipulihkan 되겠어요? di sini My dan concern Injil is ini dapat always diteruskan how can kepada I orang really lain. restore the gospel here and Ini relate menjadi the gospel tugas to people. kita. Bagaimana 우리가 kita 그게 속죄 아닙니까? So that is our bagaimana kita task, memulihkan our Injil 어떻게 ini 복음을 terlebih 회복해서 dahulu 이 dan 복음이 bagaimana kita 전달되게 membuat 하느냐? Injil ini yeah, dapat how can we diteruskan. restore this gospel first, and then how can we make this gospel to be Dan relayed? ini yang 그래, selalu 제가 saya 하는 말이야. katakan pada 항상 saudara, 하나님이 untuk 이것 때문에 menyelamatkan 남겨놓은 dunia 사람이다. ini selalu ada Also, orang-orang this yang is what I say tersisa to you yang telah always, that for dipersiapkan the oleh sake of Tuhan. this work, there is always people who are remained by God. 말씀하셨잖아요. 다 Sekalipun 상나무가 pohon 뱀까지 itu 다 sudah 망하고 없을 것이다. dipotong dan Yeah, even semuanya sudah even dihancurkan. the tree will be cut down and everything else will be destroyed. 그럼 왜 Sekalipun 됩니까? pohon 다 sudah 아무도 안 베푸고 아무도. ditebang, apa Yeah, yang even all the trees are terjadi? cut down, then what happens? 그래 하나님 뭐랍니까? 다 Tapi ini yang 뱀을 Tuhan 당해도 kita katakan. 굴뚝이 남지 않아요. Sekalipun But this is semua what pohon our sudah God says. ditebang, Even if tetapi all the trees are tunggul cut itu down, tetap but the stump 그렇죠. will tertinggal. remain. 굴뚝이 남아있잖아요. The stump will remain. 그 tunas 이 yang 땅의 kudus 거룩한 씨가 itu 굴뚝이라고 해요. The holy seed of this land will be the menjadi stump. tunggul. 그 우리는 Tunggul 남은 itulah yang 자 kita sebut 그거예요. sebagai The remnant. stump we call them as Kita harus remnant. mengerti orang-orang yang tersisa, yaitu We remnant. must find those remain, the Mereka akan remnant. menjadi 그 orang 사람이 yang 남은 akan 자로 남는 자로. So they orang will yang akan become tinggal. those who will remain. 그 사람이 남을 자로. They will be Mereka akan those menjadi who- orang yang 그 사람이 sudah 남길 자로. who tertinggal, remain, mereka akan who menjadi will orang yang remain, sudah and tersisa, also who orang yang will leave tersisa, behind. dan yang akan tersisa, dan kemudian melalui mereka akan banyak orang yang And then also mendengarkan through Injil them, ini dan so karya many seperti people ini yang will akan hear this terjadi. gospel. So this kind of work will arise. 그래서 이 소수 Alasan Yesus 전체를 fokus 살리기 kepada 위해서 minoritas adalah untuk The reason Jesus menyelamatkan he focused on the semua minority or small orang. group of people, it is to save the whole people. 이 Tetapi 전략을 hanya 이해하는 sedikit 사람이 orang yang mengerti strategi But Tuhan kita ini. there are very few who understood the Lord's Hanya strategy. sedikit. 극소수 사람. Yeah, only just very few. 자, 왜 주님은 군대 Kenapa 같은 Yesus tidak 조직이나 membentuk 대기업 sistem 학교만 militer 만들었어요? atau Why pendidikan didn't Jesus yang make a besar? military system or a large scale school? 주님의 목적은 Karena 이 tujuan 무리 sebenarnya 군중들을 adalah 인도할 수 Tuhan 있는 사람을 mencari 필요하시죠. sedikit It is orang because the Lord yang dapat true goal meninggalkan was pesan that He ini. needed people who could lead Tetapi the kebanyakan masses. orang di 이것을 gereja tidak 대부분 교회가 memahami hal 이해하지 ini. 못하고 있다.
But the majority of churches do not understand this. 교회 내 Meskipun 편애한다는 di tengah 문제 있을지라도 일꾼을 훈련시켜. kesulitan, Even at the risk of hearing accusation of favoritism inside Tetapi the para church, but pekerja itu harus workers must be dilatih. trained. 그래서 이게 깨달은 orang yang 복음 깨달은 그게 mengerti atau menyadari 공산주의자. strategi Yesus dalam pelayanan The, penginjilan ini adalah the people who realized this komunis, strategy of orang-orang evangelism komunis yang ministry of mengerti. Jesus was the communist people. 그러니까 Yesus 여러분, memberikan 계좌 perumpamaan 시간이 tentang biji sesawi. Jesus gave this parable of the Biji mustard sesawi seed. itu sangat 아주 kecil. 작은 한 날, 그렇잖아요. Yeah, the mustard seed. Think about it, how big it is. It's very, very small, tiny. Tapi sekalipun sangat kecil, tetapi ada hidup di dalam benih But itu. even though it is very tiny, but there is life inside of this seed. Ketika satu benih ini ditanamkan di tanah, maka benih itu Once you akan planted tumbuh one mustard dan seed kemudian to the menjadi ground, pohon then yang besar, bahkan it burung-burung budded, dapat and then it became a bermain di tree sana. later on, and so many even birds came and sit down. Ketika saudara melihat benih itu ada yang jatuh di When tanah you yang sow the berbatu, seeds, ada then yang the jatuh di seed will fall up, sometimes jalan. fall to the Itu tidak menjadi rocky place persoalan. or on the street or the thorn bush, things like that. 상관없. But doesn't matter. Ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka akan menghasilkan If the 30 seed kali falls to lipat, the bahkan good 100 soil, kali fall lipat. onto the good soil, then it will bear fruit 30, 60, even 100 times. Demikian juga ragi. Wonderful. Ragi ditaruh di dalam adonan, maka kemudian The adonan yeast itu put inside the dough, mengembang. then later on the whole dough became swollen because of the yeast. Jadi seperti inilah penginjilan yang disampaikan oleh Yesus. So Jesus, he gave Penginjilan- this parable for evangelism. Gerakan penginjilan itu terjadi dengan Yeah, cara yang gospel seperti movement ini. arise in this 진짜 이 manner. 복음의 Ini adalah segalanya untuk menemukan dan Yeah, it is membangun really murid-murid yang dapat everything to mempertaruhkan find and hidupnya raise untuk all gerakan these penginjilan disciples who ini. can really stake their lives for the gospel movement. 그러니까 여러분이 복음보다 더 위에 있는 그런 분명히 Orang-orang yang ada di atas Injil So ini people mereka who are pasti above the akan segera gospel, then it is a meninggalkan sure thing gerakan that they ini. will quit later. Biasanya mereka mendengarkan Injil ini dengan motivasi yang lain, Usually they maka berapa hear lama or mereka listen to akan this gospel with berkelanjutan the di other dalamnya? motive. So then how long can they continue or last? 돈 주니까 그뭐 복음 듣고 Selama mereka menerima dukungan finansial, Since maka they mereka akan receive some berkelanjutan dalam gerakan financial ini. support from Tapi- the people, then they continue in this evangelism work. Is 돈을 it 주지 really? 말은 말 아니에요. 돈을 필요하면 줄 수 있는데 그게 동기되면 그 Ya, tentu Of mereka course, dapat menerima they can bantuan receive, keuangan jika finance uang yang or menjadi money, motivasi right? mereka But untuk if the pergerakan money ini, maka becomes pasti their mereka tidak motive akan to carry out the berkelanjutan. evangelism, then they cannot really continue. 그래서 제가 어떤 때는 도와줘야 되지만 그러나 복음이 먼저 들어가야 되고 복음이 진짜 맞은 답이 나야 그렇잖아. 그들이 그게 안 나는데 뭐 Tentu, bagi 다른 beberapa 동기도 kasus 하니까 ketika 이게 saudara 아니, memerlukan Of bantuan course, in keuangan, some biasanya saya cases, dapat when you are in membantu, need tapi of a terlebih dahulu financial support, then Injil I itu must masuk help di dalam you. saudara, But kemudian gospel uang kan. must enter you first, then the money, right? So that's why I always focus on the gospel Jadi first. Kredesa, seperti ini 저는 saya 뭐 melakukan 다민족 misi kepada 선교를 multi etnik. So this is how I Bagaimana carry kita out dapat melakukan multi-ethnic missions. misi Öteki atau memberitakan samsudara Injil bombasi. kepada How can 237 we bangsa? save or evangelize 237 Bagaimana kita dapat nations in this memberitakan world? Injil kepada 5.000 kelompok suku How yang can belum we terjangkau? preach gospel to 5,000 unreached Ini people metode groups? saya yang saya gunakan. 한 Saya 사람 fokus hanya kepada So satu this is orang. my method I utilize. Bagi I saya focus satu orang on itu one sama dengan person. 한 satu 사람이 bangsa. 곧 하나라다. For me, always one person equals one Ini adalah nation. cara saya untuk melakukan 이게 misi 다민족 multi etnik. 선교고. So this is my way of doing Jika multi-ethnic satu mission. orang 한 murid 사람이 adalah murid yang 실제 mutlak 제자거든요. Kristus, If this murid one Kristus yang person mutlak, maka itu becomes sudah cukup. absolute disciple of Christ, then that Jika is saudara it. adalah murid mutlak itu, 여러분이 maka itu 그 sudah 제자면 cukup. 됩니다. If you are that absolute disciple, then that's it. 자, Apa yang 바울이 Paulus 뭐라 katakan? 했어요? So what did Paul say? 바울이 복음을 Setelah bertemu dengan Injil, setelah bertemu After dengan meeting Tuhan this kita, gospel apa and yang meeting the Paulus Lord, katakan? then what did he confess? 나는 헬라이나 로마이나 그렇죠? 헬라이나 야만이나 그러니까 Roma 1 ayat 14, 지혜인자는 Paulus 의성인자 berkata, 다 aku 비- berhutang Rome kepada chapter orang 1 verse Yunani, 14, orang bukan Paul Yunani, kepada confessed orang that terpelajar, I am kepada orang yang obligated tidak to terpelajar. Greeks, non-Greeks, and to the wise and to the foolish. 그래서 뭐랍니까? Dan juga dalam 1 내가 Korintus 복음을 전하는 9 ayat 16, And 1 Corinthians sekalipun chapter aku 9 verse memberitakan 16, he Injil, also tapi aku confessed that tidak even dapat if I preach berpegah di this gospel, dalamnya. I have nothing to boast about it.
만일 복음을 전하지 Dan 않으면 jika aku tidak memberitakan Injil, Instead, celakalah if aku I jika don't aku preach tidak this memberitakan gospel, Injil, woe to me, I terkutuklah. will be condemned, he said. 그래서 뭐는 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 복음을 Bahkan dalam 전하는 kisah Rasul 20 ayat 24, 목숨조차도 Paulus katakan, aku tidak In Acts menghiraukan chapter nyawaku 20 verse sedikit 24, he pun, asal confessed aku also, dapat mencapai I garis consider my akhir life dan worth menyelesaikan nothing to pelayanan me yang if ditugaskan only oleh I Tuhan may Yesus finish kepadaku. the race and complete the task the Lord Jesus has given me. 자, 이 사람 보세요. Dan Asia, juga Paul, Paulus setelah udah ber- memberitakan 내가 Injil 로마도 di 가요. Asia, And also dia Paul, tidak berhenti after di preaching situ, this tapi dia gospel to berkata, the aku region of harus melihat Asia, Roma he juga. didn't stop there. He confessed, I must Kisah Rasul visit 19 ayat Rome as well. 21. 자, Acts 로마 19, 복음만 21. 끝입니까? 아닙니다. Menginjili 로마서 Roma 15장 itu 28절 bukanlah menjadi 내가 tujuan 서바로도 terakhir 가요. Paulus, karena setelah itu Evangelizing dia Rome was katakan, the aku end of harus his pergi ke ministry. Spanyol No, juga. he also confessed that I must go to Spain as well. 자, 그 정도 아닙니다. Rome 15:28. 로마서 11장 25절 보니까 우리 민족도 이방을 소차면 Bahkan 우리 이스라엘도 구원받고 Paulus It juga was not katakan, to that extent, but Ketika- Paul also confessed that ketika when the full jumlah- number of the Gentiles come in number, then God has hardened the Israelites partially. Saudara But bisa melihat di later dalam on, Roma when the pasal full number 11. comes in, then God will save my own. jadi inilah Paulus, satu orang. So it was just Paul, one person. Melalui Paulus, 하나님이 Tuhan 한 melakukan 사람 속에서 penginjilan dunia. So through this one person, Paul, God did the word evangelization. 이 사람이 Metode yang 항상 Paulus 남은 lakukan 절대 adalah 시스템. What Paul dia fokus kepada murid yang the method absolut Paul dan used was sistem yang always he focused absolut. on the absolute disciples Ini and adalah absolute sistem yang tidak systems. akan 절대 hancur. 무너지지 않는 시스템. So it is the system, it never crumbles down. 그렇죠. 그거 지속할 수 Dan 있는 juga ini harus menjadi ladang yang mutlak. And also it has to be the absolute field. Ketika saya pergi ke satu negara, yang saya lakukan adalah menemukan satu So once orang I go to murid, one country, membangun what I sistem do yang is mutlak, dan this, membuat to ladang itu find menjadi absolute ladang yang disciple, mutlak. establish absolute system, and to find, to make that field into absolute Paulus field. mengetahui 이 metode 바울이 Yesus ini. 예수님 방법을 알아는 거예요. Oh, this was Paul's method. Paul also understood Jesus' method. 그러니까 우리가 전도 이럴 때에 Ketika 제일 먼저 kita 봐야 돼. melakukan penginjilan, maka yang harus kita lihat terlebih When it dahulu comes adalah to evangelism, melakukan what we must pemilihan. see first is a selection. Yesus memanggil orang yang dikehendakinya dan kemudian mereka datang kepadanya. Jesus, he called those he wanted and they came to him. 하나님이 전체를 Selalu 살리면서 ada murid atau pekerja yang disiapkan oleh Tuhan So there are untuk always the menyelamatkan disciples and semuanya. workers prepared by God to save the Bagaimana whole. kita dapat menemukan mereka? 그 사람을 Bagaimana kita dapat tahu How mereka can we adalah find murid them? mutlak? 왜 찾아요? Bagaimana 우리가 kita 어떻게 menemukan Yeah, mereka? how can we know they are the absolute disciples? How can Caranya we find simpel them? saja. 그래서 Kita hanya memberitakan 복음을 Injil 지금 kepada mereka. It's very simple. Just Kita bisa preach melihat gospel to reaksi them. mereka Makanya ketika Injil ini 복음만 disampaikan. Yeah, only you just preach gospel to Kita them, dapat then melihat you, apakah you 복음의 can tell. 반응을 보면 압니다. Then you Mereka can memiliki see respon the yang baik pada Injil ini. response to the gospel. 갈급한 사람이 Kalau mereka itu haus 충성을 pada 받고 Injil, maka 사명을 mereka 받고 menjadi So loyal if pada they were Injil, maka desperate for the mereka juga gospel, then memiliki they will become loyal to the amanat gospel, untuk and then Injil they ini. will have the commission for this Kalau gospel. mereka 생명과 melihat, 같이 받으면 mereka 생명과 menemukan And nilai also dari when they mempertaruhkan discover hidup mereka the untuk Injil ini, life-staking value for this maka mereka gospel, akan then they will mempertaruhkan stake their hidup lives mereka. for the gospel. 이거는 사람이 되는 게 아니에요. 그렇죠? 왜 자기 사람이 인간이 Ini bukan 이- pekerjaan 뭐 내가 manusia 생명을 yang 바치는 mempertaruhkan hidup 그러니까 untuk Yeah, Injil, it is sekalipun not saudara man's work katakan to saya mau stake their mempertaruhkan lives for hidup the saya. gospel. Even though you say, "Oh, I will stake Ini my bukan life," but pekerjaan manusia, tapi ini 하나님이 adalah 준비하는 사람. it's not man's cara di mana work. Tuhan But telah always mempersiapkan there are orang-orang. people prepared by God. Maka bagian kita 우리가 그 adalah 사람을 menemukan 찾아서 orang-orang yang telah 분리시켜가지고 dipersiapkan 보내는 oleh 거다. What we Tuhan. do is Kita for latih us to mereka find dan these kemudian people mengutus mereka prepared by kembali ke God, ladang mereka. train them, and then send them back into the field again. 그리고 예수께서 마지막 하신 Itu 말씀 sebabnya 제자를 보고 kalimat 너희는 terakhir 가서 sebelum 모든 Yesus naik ke 제자를 삼으라. surga, That's Yesus why the katakan last kamu harus word pergi before dan his jadikan segala ascension bangsa of muridku. Jesus was that you must go and make disciples of all nations. Kamu 아버지와 harus membaptis 성령을 mereka 세우고 dalam nama 내가 Bapa 너희 dan Anak dan 가르치는 Roh 다 본걸 Kudus 지키라. dan You mengajarkan must kepada baptize them in the name mereka of the untuk Father, of taat the apa Son, yang and telah of the Holy kuajarkan Spirit, kepadamu. teaching them Ini adalah and to obey reproduksi. everything what I have taught you. 재생산. So it is a Sama halnya juga reproduction, dengan we say. kita. 우리도 Ada orang-orang yang telah 마찬가지야. Tuhan 반드시 persiapkan 있다. di ladang So untuk it is kita. same for us.
there will be always Kalau people saudara prepared adalah by God for murid, us. maka Yarabbim, akan mudah 제자면 bagi saudara 쉽게 menemukan murid yang If you lain. yourselves are disciples already, then it's very easy to find other disciples. 내가 Jika saudara memiliki motivasi yang salah dalam penginjilan, maka saudara akan If sulit you juga have menemukan very murid yang incorrect sejati. motive for evangelism, then I'm sure it will be difficult to find the true Kalau saudara adalah disciples. murid yang palsu, maka murid palsu yang lainnya juga yang akan If you dihubungkan are, dengan let's say, saudara. fake disciples, then only the fake disciples, other fake disciples will be attached to you. 여러분이 예수님이 하셨던 전도 계획을 우리가 지금부터 공부했는데요. Kita 이게 성경의 sedang belajar 방법이고 rencana 또 penginjilan 이렇게 yang 해야 dilakukan We oleh will, Yesus. we Ini will adalah be metode yang studying the alkitabiah. evangelism plan Jesus utilized. So this is very biblical way. 자, 이게 첫 번째 Rencana 주님의 penginjilan 전도 Yesus 첫 yang 번째 pertama adalah melakukan So pemilihan. for evangelism plan of Jesus, today was the Yesus first. It tidak was the hanya selection. 모집한 sekedar 게 아니고 merekrut, tetapi 불렀다는 Yesus 거예요. memanggil He didn't mereka. confess. He didn't actually recruit, Ia but memanggil he called mereka them. yang 주님이 dikehendakinya. 원하는 사람을 불렀다. He called those he wanted. 우리는 Bagi kita, 우리는 jangan 우리가 memanggil 불렀잖아요. orang-orang yang kita kehendaki, tapi kita harus For memanggil us, orang-orang yang we Tuhan shouldn't kehendaki. call those we want, but we must call those our Lord wants. Dan orang yang datang kepada kita adalah orang-orang yang memiliki rasa haus So untuk people Injil who ini. will come to us, then they will be the people who are desperate for the gospel. 부르시니까 Ketika 뭐랄까, Yesus berkata, 나를 따라라. ikutlah aku, 따라가잖아요. murid-murid mengikuti When Yesus Jesus he said, dan "Come, follow me." meninggalkan beriku taruh. pekerjaan Kecil. mereka itu. Yeah, they follow Jesus. They left 그렇게 everything Dengan cara behind. seperti Oh, ini, bukan. mereka memiliki rasa haus akan So Injil. like that way, they were really desperate. They had really had a Mereka desire adalah for the orang-orang gospel. yang akan Hisangan meneruskan saran. pekerjaan ini. And also, Itu penting. people who can continue. 아이 뭐 It's very 지석이 important. 그 말이 지석이 여러분 해봐요. 막 어마한 일을 Sangat 가려고 mudah 하는데 untuk berkata 그거 akan tetap 다 berkelanjutan 그만두고 dengan Injil, tapi It's pikirkanlah very ini easy karena to dalam say kenyataan continuation in this ada hal-hal yang gospel, but berkaitan think dengan about it. You keluarga, have house hal ini, hal matters and itu. family matters, then mostly Akhirnya, people they saudara get tidak caught dapat up in their berkelanjutan family matters, dengan then Injil it's ini. difficult to continue. 훈련은 그 과정이야. Itu sebabnya kita melakukan pelatihan untuk menemukan murid yang sejati. That's why we do training. We carry out the training in order to find the true disciples. 그런 중에 이제 복음이 진짜 생명을 가치는 Itu sebabnya 모든 거 버리고 갈 수 있는 ada orang-orang yang 가치를 menemukan 발견되고. bahwa Injil And ini then there will be bernilai, people di mana aku who akan will discover, mempertaruhkan oh hidupku. really, this gospel has the value where I can really stake my life on. 여러분이 이번 주간에 여기 대해서 많이 진짜 기도 생각해 보시고요. Saya ingin saudara memikirkan tentang hal ini sepanjang minggu ini. Apakah saudara adalah So orang-orang within yang this sungguh week, I dipanggil oleh want you Tuhan? to think about Cobalah it, untuk whether menemukan you are orang-orang truly yang the one seperti ini. Jesus called, and also try to find Dan also pikirkan people juga like apa this. alasan saudara menerima pelatihan ini. And also think about it, why do we have Selama to 3 receive tahun, training? Yesus memberikan pelatihan kepada murid-muridnya. So for Jesus, for 3 years, he took his disciples and then gave them training. 우리는 막 기적한 것 같은데. Bagi orang-orang banyak, Yesus itu hanya menunjukkan mujizat-mujizat, So tetapi to the fokus Yesus crowd, it selalu looks like kepada Jesus only minoritas. performed a lot of miracles, Atau but hanya kepada Jesus murid focus saja. always, his focus was on the minority or the disciples. 저는 훈련을 할 때 왜 Itu sebabnya ketika ada pelatihan, saya hanya fokus kepada murid. So that's why when there is a training, I always pay attention. Who are the disciples? 막 순간순간 막 감격과 감동. Ada orang-orang yang pada saat pelatihan mereka menerima banyak anugerah dari And there pelatihan are also itu, so many people tetapi momentarily hal yang they penting adalah receive so orang-orang yang much dapat grace from the melanjutkan karya training. ini. But what is important is always it is the people who can Dan continue. akhirnya hanya orang-orang yang dapat melanjutkan karya ini sajalah yang So tersisa. eventually Mereka itulah only the orang-orang people who can minoritas. continue will remain, and they are the minority or 그 a small 사람을 group. 세워서 Setelah menemukan 파송했더니 orang-orang yang dapat meneruskan 전체 karya ini, kita bangun So mereka, after kemudian kita finding utus these people who mereka. can continue, we Dan raise them akhirnya and we mereka inilah yang commission nantinya them, akan and then menyelamatkan semua eventually orang. they were the people who really saved the whole people. 네, Jadi ini 이게 adalah metode 예수님의 penginjilan 전도 Yesus. 방법이고요. Ini adalah metode yang 성경의 alkitabiah. So this was Mari kita Jesus' berdoa. evangelism method as well as Terima biblical kasih, evangelism method. Bapa. 기도합시다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Father God, Biarlah thank kami you. menjadi murid 우리가 terlebih 제자가 dahulu, 되고 kemudian 또 제자를 tolong kami 세우게 untuk dapat 하옵소서. membangun Let us become the murid yang disciples lain. first and then help Dalam us to nama Yesus establish and Kristus raise kami the disciples as berdoa. well. 주 Amin. 예수 이름으로 기도드립니다. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen.